Hi everybody, welcome back to my storytelling channel. This is Hua. Welcome to those of you who are new, and welcome back to those of you who have been with me for a while. This is the month of October. It's about the month of horror, the month of ghosts, month of scary stories. And so I'm going to put my pause on my star-crossed lover for the next 2 days, and I'm going to share some scary stories with you. Now, a lot of you have asked me, you are a shaman. Have you ever run into anything that is really scary? And the thing about being a shaman is that, yes, there are moments where it is and can be very, very scary. But I'm going to share with you an incident where something happened in my home while I was doing a ritual. So, a little backstory. This client had called me and asked me to do a ritual because inside their home had been a lot of different things that had gone bump in the night, and there were just many things that order le chidong nhỏ này ạ. Order le chidong nhỏ cái thầu le hu tốt thọ cũng đỡ le địa có cụ thọ ấy thà nâng sai luôn vào luôn chế thì có cụ ấy thà nâng một kho từ lần gì nhớ đầu luôn vào luôn chế. Còn chú luôn chú please. So I said, okay, sure. Olin da la tao, ku nhóc kia đây là như thế à. You nâng sai đây, you conjure complete là you in call tao. And we had set up a time for a particular day. And I told her, go ahead, no idea. Did you want to listen in? Did you want to watch me do this? And she said, no, I'm busy. So why don't you just go ahead and you do it, and then you can, let me know afterwards. Nung đó giờ cô tự chỉ nữ là tăng tàu lúc thanh nâng thay dây cái nữ tàu chữ kia thanh thọ, and I changed into my outfit and I got ready. Cô lần số thanh thọ ít cái ta cái cô là chân cô giờ con nâng cái thọ cô là râu kia cô lúc đầu nâng cái cô tôi nói thế. Everything around me nữ tư nhà là it was really heavy. The energy was really, really heavy. Thọ cô nâng cái môn đó này cái cô ý nó cô chắc con nâng có dây là chân là chất chân cô nó là cho số lù về cô in bí hành cô nâng đó cô tôi chỉ chân là lúc trong về cô tôi bí hành cô nâng, and my husband was beside me listening to make sure that everything was going where it needed to be. And halfway through, I remember that I heard this voice that wasn't a part of cô chắc con nâng có dây đó. Lúc xưa mà nữ giờ lúc xưa và chỉ xia hàng nè, lúc xưa nữ chỉ xia thằng rõ nè. Lúc xưa mà giờ thấu cầm lông nó rong mà cho lù nữa hại cái giờ cái giấy thứ ya chẳng tin năng này ạ, cầm lông nữa cho lù xưa này vậy. Nữa hại chỉ bằng ít là lù liền. All the words that whatever was coming through, it was really mumbled. Rong gọi nữa hại ra cái gì kia mà, it sounded like như hại ra cái gì. The she ra cái gì mà rong nữa cầm lông nữa hại luôn mà it had no words. All the words were jumbled. It sounded like it was pretty much gibberish. And cũng lâu này kể chả cũng nói của cho con nâng nuôi xua mà là hai măng hành kinh quá cũng như chân kia tàu cho con nâng trong quým nông tàu để cho tư của cho tư chia của cho thì chỉ nuôi xua này kể nữa to kể thằng nương chó to nữa mà nương chó nó có đi bút tiệc có chó to sao nương chó bút tiệc có chó to kể cầm nông kể này hay sợ những hai đứa đã ye đã thấy qua ta sang qua ra li những ta cho li ya thì cầm nông nên trọ lên nó sao thì lúc số nào mà cầm nông mà cho lù có những chuyện ta tấu cái kho này nè thì thằng đó kia này cái cũng feel hay thì everything nó bị giờ rồi nó I felt the air start to compress, and I felt that things around me were getting heavier and heavier and heavier. Cái thằng đó cái cũng nâng cái cũng nói nó liên thứ chỗ của nó cũng nói nó liên thứ chỗ của cái thằng cũng một số kia nó lúc chế và nó tụ client thằng cũng sai đó lúc chế nó cái này đứng kia xem nào cũng chỉ bỏ khỏi chỉ trồng tung tì xem nào cái bé mông lo lù mà bé hay tiệt mua vi sư lần cả đó có vào của chế ta là cái ô đồ chỉ bỏ cái đó ít tụ chỉ năng lấy tụ này năng thằng nó hay nó có hay tiệt lúc vào lúc chế nó nương phó số ta nương mua vi sư ngã đó tới có vào của chế là cũng chỉ bỏ cái. And it means that all the energy that is inside the house is so overpowering that she can't see a single thing. That's what I saw in this house. It was like I was walking through a fog, and it was so dark and it was so thick, and I could smell so many different things. Cũng nghe tao tuần xia or chữ lử nè, chỉ quý nó tao tuần xia nữa chữ lử tan thọ thông bờ quý kể kể nữa ô đồ cũ lúc cả chỉ đi chờ kia nè.
nếu ôn cũng lúc cả chờ kia cũng biết nồng á giờ thôi cũng nồng nó giờ cũng nọ cũng cho qua thì ok nè nó có giờ tôi chẳng pha có một số thay chờ và nếu chỉ đâu chỉ hú rồi giờ có là tôi chẳng pha. And as I start to ôn nâng nó nhở cũng mà cũng mua cái nâng chia cũng mua cái nâng cố à cái nâng chia này cái của tên của tư thì chỉ cái nâng cố này cái nâng lon là của chỉ cái nâng lon á giờ cũng mua cái nâng sử dụng sử dụng giờ của ôn nâng là cũng ôn nâng tàu ấy là li của chỉ qua cũng ôn nâng tàu chia là li của cho tên của cho tư qua thế cái thằng nó này cái của lo ôn nâng cái của trắng của cho khoa cái tuần tới nữ sinh trai của nó của nó nữ số cái nữ như lo thông bờ của nó I could hear the laughter of her voice. Nữ lo lúc số thì xía ta rằng á. And at that moment, my husband watched me. Nữ sai của nâng cái nữ chia rong của cái của cái của nâng nữ pin mù tận tay tất cả này ạ. And right at that moment, right when it was about to happen, I felt myself walk into this really dark hole. And thought cho cái lúc xí hận đó nè. Mỗi in box nè, there was a box that was inside my house. And lúc box nó mà yêu hai tia chỉ một lần tư là một thớ nè nữ chỉ là bông nữa. It was stacked upon another box, and it's one of those big boxes that we filled with books. Cái xã hội này cái này nhỏ nữ chỉ bông dùng gì nữa nè. Nhiều chỉ do mấy tôi nâng là món gà là hết tôi nâng một thớ lại tôi nâng một chè nữa mà lúc box nè mà nữ thấy đi bông tàu xí nè. Cái thầu lúc chơi nữa cái thầu cũng gà cái đó lúc khó hỏi cái cú sai kia tàu hai tia ô cũng nhớ cái chơi chơi rồi này cái. Right at that moment, the box that was in our room, từ một tí thở nè, cái nó bông cái đó này it fell right into the floor and everything just exploded into this huge dust particles where I was on the other side. Tôi nhớ sáng trước đó mà, trong chỗ đi từ cái lỡ cái tờ này ấy cho nó tờ nó kia trả lại cái quý nó tôi để quý cái cú lu nó cái right at that time nhớ cái thầu lúc xưa hơn đây của tụi chị bỏ cái kia lúc ba giờ cha này cái đi muốn gọi lên từ cái đi một tí thở nè cái thầu nó cũng nó đó kia cái cua lên đó cái của chẳng pha kia cái quý nó kia của cho con nó hay thế ô nè nó giờ tôi bỏ số lọ bị bỏ số nè tụi năng nó nữ chính trai có lúc số nó có yếu chủ lông có lúc số. And then that was when I heard my dad's voice. And cô chị từ mồ là cô chị từ cho cô trẻ tao đến đấy đó. Cô chị nhớ tôi là ôn nâng cái lúc số lòng kinh qua này ạ. Cái thằng nó về cô nó kia cô chị lúc số về cô chị hay tiệt. Mình sai có hai tới à cô hai nó nè. Tụi nó mà nữ sinh trai có liền có yêu chủ hai trần có ý à đi cô nè. And at that point my husband was telling me hay tiệt. Lúc xí hận đó là mà nữ chia của về the way how cô ôn nâng á. Trong cái là lịch sử là nãy đó họ lịch sử mà nếu nắng chỉ là giống như my dad he lost one of his leg in the war so lịch sử mà thầu nếu nắng cái nữ chừng long nữ chạy wooden leg đó. If you guys know him you guys all know that he walks with a limp and nếu nắng cái nữ pa cái nó giờ chạy kinh tông đó nãy ní yếu chủ yếu là tiền nương cái nữ cái走rồi nữ sai cái tiền á cái thầu cô tu chỉ sai cô nâng này cái rong gọi li yêu cô chỉ ở này the way how I moved and the way how cô sinh số cái cô lúc số chỉ lâu chỉ linh kinh cô rong gọi li ít thứ nâng lúc số là and right when that happened and I began to repeat what my father was saying I could feel the air begin to thin out cái cô bỏ tao hai tiêu cho hốt chua nữa giờ chỉ đi bấu kia nó cái nó bấu kia cái right in front of me cô bỏ kia tụi bạn đó she stood right in front of me and ní hai kia cô dia ô quý sinh trai con á có sai thì cũng trai con thì chỉ cũng sinh trai con liền để cái quý hai đứa giống cho nên hai đứa hai đứa các bảo á giờ chân nhìn tôi thọ cũ nếu mà xem mình gì của tôi nó cũng chỉ là tôi nó có sự tài trả nè rồi giờ chân nhìn thọ cũ của tôi mà đâu mà hú của tôi nó vì hai đứa có ở chính gia có ở chính dân là có là ông máu ông cha rồi giờ chân ở đó luôn chỉ tao rong nhỏ chỉ tao rong ná chỉ tao rong mua cho cái yếu vấn đề nhỏ là có我是道理呢，走给改了，所以个有那句你也跟他故事走路这种，哎呀，莫那句古还要真还到大家都讲哎，别莫都讲你个木可跳得可跳胡个至少了我哩呢。And it was this long conversation where I had with her where we just sat down and I talked to her. I had a full conversation with her. And it ended up where she said that she was really pissed off at the people who was living in the houses because nó chỉ hậu nó xia nó chỉ do cái là nó chỉ nhẹ lên đó nó thật sao sự là cái là một mong cái lên đó. And we did negotiate and she did end up saying that she would leave
if they did this and this, and if they burned her this much amount of money, and if là chỉ sau uli non gì lỡ này ạ. So lúc kia này kể cụ thể lịch lỡ kể cái đó bà nó kể cụ thể hai đứa ok sẽ có sự kiện nào mất thò nó con nó có mù nó mù sao nè có chỉ sau đặc lọ you cannot come back giờ thì có là cho lúa lía của mất chỉ kia nó này kể nó thường có là cho này kể cân tế gì có bé giờ có lũ có giờ kia sao nè. And this was when she took whatever money that I burned her. Kể nó thêm mù rồng sao này ạ. Nhưng mù rồng kể của xó trong ba ta của rải của tên nâng ta này kể của nâng ta của mạng kỳ lọ đó. And that box that had fallen over during the time of của nâng nó, it had spilled its contents all over the floor. And my husband looked at me and he said, there was no way, absolutely no way. Had cậu nâng ấy lúc cả nên kia là bông lên đó. I know that somebody pushed it off. And I told him what had happened. And he said, yeah, I suspected it was because suddenly you just changed from being you to dad. And it was so amazing to watch and so heartbreaking to watch at the same time. And then I also wanted to add that before mình sai có chỉ sao kiến có chỉ sáng trái có ổn định những này này cái như muốn nên đó rồi có những chi tay giả sự chân trong này nó ai ổn định có muốn này cái của hồ cấp liền. And right at that time my dad started calling my soul spirit home, and it made me feel so loved that even when he was on the other side that he still cared enough and he was still there to make sure that everything I did was gonna be okay. And there cũng một thứ nó là cho cũng chỉ bắt cái thứ nó là cũng một cái gì đừng chỉ luôn chụp đi ra nên go là thì thay cô ở chỗ này sẽ là tí làm lông nè niềm lông ta này chỉ sai chén chỉ sáng trái lắm mà